Here, in a tiny flat, is the haunting face from the Medicus files. Raul's kidney donor, Anna Rusalenko, is 48 years old and lives alone. Her journey to the Medicus clinic began with an ad in a Russian-language newspaper. Потом я позвонила по этому номеру, который был указан в газете. Он представился Эдуардом, этот человек. Вот, я сказала, он сказал цену, какую там заплатят мне. Он говорит, что $12 000. Я говорю, ну, мало, конечно, говорю это. Вот он говорит, я говорю, а сколько донор будет платить, реципиент будет платить? Он говорит, $120 000 он платит за операцию. Там надо платить за клинику, врачам, анестезиологам. Ну и с этой суммы идет мне там, в общем, вот такое делает. Значит, мы когда уже вылетали в Косово, в аэропорту в Турции, Эдик показал, что Аня, это будет вот твой реципиент. Вере показал ее. Там был мужчина такой высокий, худощавый, седой. И с ним была женщина с короткой стрижкой, темненькая, в очках. They were dressed very careful, very appropriate. One had quite a few pieces of jewelry. Чисто по-человечески жалко. Он такой был несчастный. Он еле передвигался вообще. Он еле шел, жена его держала под руку. They seemed to be smiling. They didn't appear to be nervous. Мы так с ним поздоровались. Да, естественно, мы не общались в самолете. Приехали в клинику. Природа там очень красивая, березы, как в России. И приехали в клинику, такая чистенькая, аккуратненькая, очень красивая. Мне так там понравилось. Персонал, вообще чудесный персонал. Кушали мы то, что нам приносили меню и на заказ. Что мы хотели, то мы там и кушали. Там у ребят, ну, медбратья, у них вечером чай пили, сидели, с ними разговаривали, общались. Там немножко на русском они говорили. I was asked at a time to sign a statement that everything is done quite normally and that nobody has forced anybody into doing any of this. Бумагу мы подписали, да, что даем свою почку, я отдаю добровольно, безвозмездно. Нет, деньги они нам заплатили прямо в клинике. Прошло 2 дня после операции. Мы на следующий день должны были улетать. Они перед этим, за день до этого, он приехал с чемоданчиком, открыл и при нас тут же в палате отсчитал деньги, дал Вере и дал мне. Хорошо себя чувствую, нормально, ничего не болит, все нормально, шрамик уже не заметен. Никакие не боли. Я очень люблю пиво. И я еще в клинике врача спрашивала, что можно мне будет потом пиво пить или нет, потому что я его очень люблю. Он говорит, не переживай, Аня, все нормально, можешь пить. Я же пиво употребляю, очень его люблю. И здоровье нормально. Никаких побочных явлений, никаких болей, ничего абсолютно. Brought together by fate, Anna Rusalenko and Raul Fain are now linked in a court of law as well. Jonathan Rattel's indictment of Dr. Sonmez and the rest of the Kosovo transplant network has brought suspicion and detectives into their homes. В Молдове уже тут дернули наши... Полиция наша дернула. Да, меня привезли в полицию, посадили меня за стол, а он напротив сидел, полицейский. Он встал надо мной, вот так на руках, и прямо стал орать на меня. I had a visit from the RCMP which informed me that they are acting on behalf of Interpol. Они говорили, вот, давили на меня тем, что помоги нам, напиши то, что мы хотим узнать, что это нелегально все, потому что они себе денег нахапали, а тебе там копейки заплатили. Я говорю, нет, я ничего писать не буду, это было все добровольно с моей стороны. They are always surprise type visits and not finding me home.
spreading their business card to all my neighbors and telling them, oh, I'm looking for Mr. Fain, do you know where he is, and so on and so forth. I found this method a little bit disconcerting. Там, я думала, он что вообще начнет бить меня. У нас может быть и такое, и могли бы и закрыть меня. I had no choice but to give the testimony, or I would have faced a jail sentence. They are circling me. Yes, it's like strangulation, right? Even you feel that it's impossible to breathe free. So I know the solution. It's very simple. Who is the surgeon without complication? The one who is not doing surgery. So that's it. This is my solution. If I don't move my finger, it's solved. So I don't do transplantation, and that's finished. כאשר אני צריך להציל חיים, אני אגיד לו, לא, אני לא מציל אותך בגלל שזה לא חוקי, איך אפשר? אני יכול לעשות את זה, כי יש לי את הקשרים המתאימים שאני יכול לשלוח אותם למקומות מתאימים. בגלל שזה לא חוקי אתה צריך למות? מה זה? זה לא ייתכן. There was a guy in Brooklyn here who got caught 6 months ago being a broker, buying and selling kidneys, and he made money, he became wealthy. But he broke the law and he saved hundreds of lives. I follow the law. I observe the law, and I've let hundreds of people die. Who's moral and who's immoral? I think I'm immoral, and that guy who broke the law, he's more moral. He saved hundreds of lives. So yeah, I'm working within the system, but I'm getting sick of the system. Every year, thousands of illicit kidney transplants continue to take place in countries around the world. In all these cases, the recipients are deathly sick, and the donors are poor and desperate. This is the thread that unites donors, doctors, and patients in a web of fortune, fear, and infamy. In Kosovo, a thrust to shut down the global kidney trade has captured 7 local defendants, but the major players are far away and free. In Turkey, Dr. Yusuf Sonmez, a virtuoso labeled a vulture, has relinquished his scalpel. In Israel, Zaki Shapira, an unrepentant pioneer, has quietly retired. In Canada, Raul lives. In Moldova, Anna survives. And all around the world, the dance of desperation goes on. This case is the hallmark of a rank exploitation of the human condition. These victims were identified, selected. I just hope that the donor has benefited from this at least as much as I did, because I benefited a lot. Нет, абсолютно не жалею, что говорила уже, что народ довольный, что этот человек, что Рауль жив-здоров, что все у него хорошо. Where's the love song set us free? Too many people down, everything turning the wrong way round. And I don't know what life will be, but if we start dreaming now, Lord knows we never clear the clouds. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time. Feel the sunshine on your face. It's in a computer now. Gone to the future, way out in space. And you've been so busy lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of time.
lately that you haven't found the time to open up your mind and watch the world spinning gently out of